হাই গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে আমি আবার চলে এসেছি আমার পুজো সিরিজের 4th লুক নিয়ে, নবমীর লুক নিয়ে। লুকটা কেমন হয় দেখার জন্য আর শেখার জন্য চলো আমরা টিউটোরিয়ালে চলে যাই। ম্যাকের ফিক্স প্লাস দিয়ে সবার প্রথমে আমি আমার স্কিনটাকে প্রেপ করে নেব। এবার আমি ব্যবহার করব ল্যাকমি অ্যাবসলিউটের ব্লার পারফেক্ট প্রাইমার। ফাউন্ডেশনের জন্য আমি ব্যবহার করব ক্রাইলনের ডার্মা প্যালেট থেকে D4 নম্বরের শেড। এই ব্রাশটা হচ্ছে BH কসমেটিক্সের 1, 2, 3 নম্বরের ব্রাশ। কন্ট্রোলের জন্য আমি ব্যবহার করব DJ2 নম্বরের শেড ক্রাইলনের ডার্মা প্যালেট থেকে, আর 1, 2, 7 নম্বরের ব্রাশ BH কসমেটিক্স। এটা দিয়ে আমার কন্ট্রোল লাইনসগুলোকে আমি প্লেস করে নেব। BH কসমেটিক্সের 137 নম্বর ব্রাশ দিয়ে আমি আমার কন্ট্রোল লাইনসগুলোকে ব্লেন্ড করে নেব। কনসিলারের জন্য আমি অ্যাপ্লাই করব মেবলিনের ইনস্ট্যান্ট এজ রিভাইন্ড কনসিলার ইন দ্য শেড আইভরি। কনসিলারকে ব্লেন্ড করবার জন্য আমি ব্যবহার করব BH কসমেটিক্সের 130 নম্বরের ব্রাশ। BH কসমেটিক্সের 119 নম্বর ব্রাশ দিয়ে আমি নোজটাকে কন্ট্রোল করে নেব। ক্রাইলনের TL4 ট্রান্সলুসেন্ট পাউডার দিয়ে যেখানে যেখানে আমি কনসিলার অ্যাপ্লাই করেছি সেই জায়গাগুলোতে বেকিং করে নেব যাতে করে ক্রিজ না করে। আইব্রাউ করবার জন্য আমি ব্যবহার করব মিস ক্লেয়ারের আইব্রাউ পেন্সিল ইন দ্য শেড 02 ডার্ক ব্রাউন। आज के आई मेकअप के लिए मैं इस्तेमाल करूंगी सिवाना कलर्स की हाइलाइटर एंड कॉन्टूर पैलेट। पैलेटेर सबथेके डार्क शेडटा আমি অ্যাপ্লাই করব। এটা হবে আমার ট্রানজিশন কালার। কালারটাকে উপর অবধি ভালো করে ব্লেন্ড করতে হবে যাতে করে হার্শ লাইন না থাকে। कट क्रीजের জন্য আমি ব্যবহার করব মেবলিনের ইনস্ট্যান্ট এজ রিভাইন্ড কনসিলার ইন দ্য শেড আইভরি আর এই মরফি ব্রাশটা। অল্প একটু পাউডার দিয়ে কাট ক্রিজটাকে সেট করে নেব। কাট ক্রিজে অ্যাপ্লাই করবার জন্য আমি এই দুটো শেড অ্যাপ্লাই করব। প্রথমে আমি এই শেডটা লাগাবো।
নেক্সট আমি এই শেডটা ব্যবহার করব। লাইনারের জন্য আমি ব্যবহার করব ল্যাকমের ইনস্টা লাইনার। আমি যে পাউডারটা দিয়ে বেকিং করেছি সেই এক্সেস পাউডারটা এবার ডাস্ট অফ করে দেব। মাস্টার ফ্লাশ ক্রিয়েটার ব্লাশ আর BH কসমেটিক্সের 124 নাম্বারের ব্রাশ। হাইলাইটারের জন্য আমি ব্যবহার করব সিভানা কালার্সের হাইলাইটার অ্যান্ড কন্ট্যুর প্যালেট আর BH কসমেটিক্সের 140 নাম্বারের এই ব্রাশ। আমি এই শেডটা নিয়ে নেব। লিপস্টিকের জন্য আমি ব্যবহার করব এরিয়েসের 013 নাম্বারের এই লিপ লাইনারটা, নায়িকা কসমেটিক্সের এই লিকুইড লিপস্টিক, শেড নেম মাইথিলি 25। লোয়ার ল্যাশ লাইনে আমি একটু মেবলিনের কোলোসাল কাজল লাগিয়ে নেব। লোয়ার ল্যাশ লাইনের মেকআপের জন্য আমি এটা ব্যবহার করব। লোয়ার ওয়াটার লাইনে মিস ক্লেয়ারের E14 পার্ল হোয়াইট কাজলটা লাগিয়ে নেব। ইনার কর্নারে আমি এই শেডটা লাগিয়ে নেব। সেম ডার্ক ব্রাউন শেডটা নিয়ে আমি এখানটা অ্যাপ্লাই করে নেব। अभी लैक्मे की इंस्टा लाइनर लेके सो गाइज मैंने ऑफ कैमरा लैशेस लगा लिया है। लैशेस है बोफलान की और लैश ग्लो है मिस क्लेयर की। पाउडर कॉन्टूरिंग के लिए मैं इस्तेमाल करूंगी सिवाना कलर्स की हाइलाइटर एंड कॉन्टूर पैलेट, BH कॉस्मेटिक्स की 137 नंबर का ब्रश।
গাইজ আমার মেকআপটা কমপ্লিট হয়ে গেছে। এটা হচ্ছে নবমীর লুক। এই আই লুক আর পুরো মেকআপটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে এই ভিডিওটাকে একটা লাইক করে দিও, ভিডিওটাকে তোমার ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করো। তোমাদের এই লুকটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিও। এরকম আরো অনেক লুক আসবে আমার চ্যানেল গ্রেস এন্ড গর্জিয়াসে। And don't forget to do LCS2, that is like, comment, share and subscribe to my channel. আর বেল বাটনটা ট্যাপ করো, তার থেকে অল ট্যাপ করো, তাতে করে যখনই আমি কোনো ভিডিও পোস্ট করবো সেই নোটিফিকেশন তোমাদের কাছে যাতে যায়। সবাই খুব ভালো থেকো, হ্যাপি থেকো, সুখে থেকো, পরিবারকে ভালো রেখো। দেখা হবে পরের ভিডিও থেকো। স্টে ব্লেসড অ্যান্ড হ্যাপি। লাভ ইউ অল। বাই।